হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম এগেইন মাই চ্যানেল কেয়া এডিটিং। আজকে ভিডিওতে আমি দেখাবো কিভাবে আমরা একটা সাইড ফেসে একটা স্মাইল এড করতে পারি। তো তার জন্য আমি ফার্স্টে একটি ছবি ওপেন করে রেখেছি এখানে। ফার্স্টে আমি এই লেয়ারটিকে আনলক করে নিব। এই লেয়ারটিকে আনলক করার জন্য মাউসে ডাবল ক্লিক করব অ্যান্ড দেন এটাকে ওকে করে দেব। তারপর আমি যেটা করব, এই লিপ এরিয়াটুকু সিলেক্ট করে নিব। সিলেক্ট হয়ে গেলে আমি কিবোর্ড থেকে Ctrl+C and Ctrl+V প্রেস করব। এই লেয়ারটিতে মাউসের রাইট বাটন ক্লিক করব অ্যান্ড এটাকে স্মার্ট টু কনভার্ট অবজেক্টে পরিণত করব। এই লেয়ারটি সিলেক্ট থাকা অবস্থায় আমি চলে যাব এডিট মেনুতে, পাপেট ওয়ার্প এই অপশনটি সিলেক্ট করব। এই দুটি লেয়ারের মাঝে কালার ডিসটেন্স খুব ভালোভাবে বোঝা যাচ্ছে, সেজন্য আমাদেরকে এখানে একটু অ্যাডজাস্ট করতে হবে। সেটার জন্য আমি ব্যাকগ্রাউন্ড লেয়ারটি সিলেক্ট করব অ্যান্ড টুলবক্স থেকে ক্লোন টুলটা সিলেক্ট করে কিবোর্ডের অল্টার কি চেপে ধরে আমি মাউসের লেফট বাটন ক্লিক করে এখান থেকে কালারটা সিলেক্ট করে নেব। দেন এই কালারটা আমি সেকেন্ড লেয়ার, যেটা লিপ নাম দিয়েছি আমরা, সেই লেয়ারে অ্যাপ্লাই করব।